foreign minister will become Europe's youngest leader. The votes are still being counted in Austria, but Sebastian Kurz is celebrating what he calls a historic victory. Chief Washington correspondent James Rosen tells us what happened and the potential impact. At 31, fresh-faced Sebastian Kurz, fresh from Sunday's national elections, now stands poised after a meteoric rise in Austrian politics to form the coalition government that will make him that country's chancellor. Vaulting the right-of-center People's Party from third to first, Kurz vowed to build on his record over the last 4 years as Austria's youngest foreign minister, in which capacity he responded to the European migration crisis of 2015 by working to limit asylum applications and securing the shutdown of the so-called Balkans route to northern Europe that migrants had used. أنا من سوريا، من مدينة اسمها مالكية أو بالكردي نقول ديرك، صار على الحدود بين تركيا وعراق وسوريا. كنت أدرس بحلب كلية العلوم جيولوجيا، بالسنة الثالثة صار قصف على الجامعة. كنت قريب من مكان القصف كلية العمارة، فوقت امتحانات فصل أول ما قدمته، أهلي ضغطوا علي رجعت على البيت. طليت السنة بالبيت، السنة اللي بعدها طلعت على العتقية، سويت انتقال، درست بالعتقية سنة ورجعت بدي أطالع جواز سفر، لأنه بعرف يعني البلد ما ضل فيها فرص، يعني وين ما تروح في حرب وقتل ودمار. كنت مطلوب للجيش وكردي أنا، يعني بتعرف الدواعش والأكراد، يعني الوضع بيناتهم كان كثير ب 2014 وقتها، الوضع كان متأزم كثير. أبي كان مريض وقتها ب 2014، فطلعت تركيا، هو أنا طلعت تهريب ولحقته، ضلينا فترة هنيك. أبي طبعا توفى الله يرحمه، أنا ما رجعت، ضغط من أهلي وكذا، كملت طلعت لبرا من تركيا وصلت لهون. أنا بصراحة ما كنت جاي لهون، كنت طالع على أساس نكمل على الدنمارك، بس انمسكت هون والحمد لله، يعني انبسطت مبسوط هون. العالم منيحة ونسبة العنصرية قليلة، يعني على الأقل المكان اللي موجود فيه أنا، يعني نادرا ما التقي بشخص عنصري يكون نمساوي الأصل. I was born in a farming house in Nickelsdorf, in the bed of my mother, no hospital. So, and it was a very easy birth for my mother. The troubles came afterward when I was growing up. I grew up here in Nickelsdorf. Yeah. My father was a farmer, and I grew up with a lot of animals, with horses, with pigs, with cows, with chicken. Wrote you this, I hope you got it safe. It's been so long, I don't know what to say.
hazards on my horse. But jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. Ich bin in Mönchhof geboren. Das ist 17 Kilometer von hier entfernt. Und ich habe nach Nickelsdorf geheiratet, vor 25 Jahren. Nickelsdorf ist ein Grenzort, liegt ganz an der ungarischen Grenze. Nach Nickelsdorf aus, es ist der Osten. Es ist eine Seite nicht Österreich mehr. Ne? Das ist, auch wenn die Grenze offen ist, bleibt es nach wie vor der Osten zu Ungarn. Es ist, man hat keinen Nachbarn aus Österreich daneben. Ich war früher im Verkauf in der Textilbranche und dann habe ich die letzten 10 Jahre die Frühstückspension geführt, hier in diesem Haus. Und dann hat sich die Familie entschlossen, 2015 Asylwerber, Flüchtlinge einzuquartieren. Und ich bin ganz einfach in das hineingewachsen oder hineingestolpert. Guten Morgen, aufstehen, Sohel, Schule. الرقة محافظة صغيرة كمساحة وكعدد سكان، بس صغيرة بحجمها بس كبيرة بطيبة ناسها، بتعامل ناسها البسيط. وأنا ابن ريف، كنت عايش بريف الرقة. أحب الريف لأنه في بساطة، في حياة اجتماعية، في ناس تساعد ناس، في ناس تحب ناس، في شيء اسمه ألفة، في شيء اسمه تعاون، في شيء اسمه محبة. هالشيء ما تلاقي بغير مكان. وأنا أحب محافظتي كثير كثير، يعني بشكل ما تتصوره، وش ما حكيت عنها أكون مقصر. يعني كنت أشتغل محاسب، موظف دائرة حكومية، بس هربنا بسبب الحرب. من 2014 بالشهر الثاني طلعت من الرقة باتجاه تركيا. عشت بتركيا السنة ب4 شهور، بعدها بال2015 اجيت على أوروبا بالشهر السابع تقريبا. طبعا هالفترة عائلتي كانوا بسوريا، فطلعت هيك شفت انه في كثير عالم تيجي على أوروبا، فصرت أطلع بالإنترنت أي بلد حلوة للعيش بأوروبا. فطلعت انه النمسا بلد حلو، في ناس اجتماعيين، فقررت أجي على النمسا. طبعا بعد ما فقدت الأمل من الرجعة على سوريا، ولا بصراحة أنا ما كنت حابة أجي على أوروبا، كنت حابة أرجع على سوريا. سوريا بلدي اللي تربيت بيها وعشت بيها، وهناك أهلي وناسي وأصدقائي، فطبيعي يعني كل إنسان يحب بلده. والغربة بشكل عام هي حلوة، مش ما كان الإنسان مرتاح إن كان بتركيا ولا بأوروبا ولا بأي مكان بالعالم، يظل عنده شيء اسمه حنين للوطن. طبعا إحنا بالعمر هذا أما الأطفال الصغار يجوز يتربوا يعيشوا هين ما عندهم شيء اسمه حنين، بس إحنا شما صرنا هين، شما كبرنا بالعمر يصير عندنا حنين أكثر لوطننا. وأنا بشكل عام أحكي عن نفسي، طبعا أحب بلدي يعني كثير، بلدي اللي تربيت بيها، اللي عشت بيها. هلا أنا بشتغل بالبار، طبعا مبسوط كثير هنيك مع الشيف هنيك، وكل ما صارت عجقة الشغل أكثر هنيك بنبسط أكثر، تقابل مع الناس، تختلط فيهم، تحاكيهم، يعني أقل شيء تحسن اللغة عندك كثير. يعني أهل القرية وقت يجوا يقعدوا معك تحس حالك إنك موجود، إنك خلقان بهالقرية، ما يحسوك إنك غريب. دائما إنه يحاولوا يساعدوك،
يدلوك على الطريق الصح. هلا نيكلسدورف أنا بصراحة ما كنت أعرفه. إجا ابن خالتي وقت أن فتحوا الحدود. وقت فتحوا الحدود هو إجا على الكام كمان فرز لهون على نيكلسدورف. فرز لهون وأخذ إقامته وصار يشتغل هون. وهو لقى لي فرصة الشغل هون. جيت تعرفت على هانس فالد. هلا أنا بصراحة يعني ما توقعت أبداً إني أشوف هيك شخص بحياتي. يعني شخص بعيد جداً عن العنصرية وشايف الدنيا كتير ولافف يعني تقريباً أغلب دول العالم. يعني مختلط مع الفقراء مع الأغنياء مع الكل. مرتاح كتير بالشغل معه. يعني ما يحسك إنه هو الشيف إنه بده ينفذ كلمته عليك وكذا. بحسك إنه مثل رفيقه أنت. أحياناً بشتغل أنا وهو يجي يساعدني. يعني يحسسني إنه شغيل معي هو. ما يحسسني إنه هو شيء إنه شيف أكبر مني أو كذا. إيه. وعدا عن ذلك إنه حياته الاجتماعية ودائماً يريد يساعد الناس. سواء لاجئ أو مساوي أو شو من كان. إذا يطلع بيده ما راح يقصر. When I was 18, when I finished school, I couldn't, even before, I couldn't stand it anymore because I had other ideas. I was always looking beyond the horizon. I wanted to see the world. I was in the late, after the '68 period where I was influenced with 14 years politics and student revolution. So I was reading books like philosophers, Jean-Paul Sartre was 15, 16 years old, and the Frantz Fanon with 18, and all this third world literature and philosophy, and Karl Marx. And then later, when I started the restaurant, because my mother was so afraid that I'm vanishing somewhere in the world and never come back. So my mother opened me the chance to open this restaurant here. At this time, I was already influenced by jazz music, Miles Davis. And my mother wanted to make me stay at home. She said, you're not studying, you're not working, you do nothing, only traveling, working there a little bit, working there on construction jobs, working on this. And she said, okay, we can renovate this building and you can take it over. And I said, okay, but I have some ideas that I can do. I can open a music club with live music, and I will never enter the kitchen. I make the bar, I make the club, I make the shopping and things like that, but I don't want to work in the kitchen. That's not my job. And after two months, it was 1976, I was 22 years old. After 2 months, I had a cook, and he was too much drinking and not punctually in coming to work, so I kicked him out. Then I had no cook, so I had to go to the kitchen and start by myself. And since that, I'm working in the kitchen since 40 years.
Zu Beginn hatte ich nur 2 Nationen, Syrien und Irak. Und jetzt mittlerweile habe ich 5 Nationen im Haus. Es ist nämlich zu Beginn schon ein bisschen, nicht schwierig, aber ein bisschen muss man sich erst einfühlen. Es ist doch jedes Land ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass ich ein hilfsbereiter Mensch bin, schon immer. Und wie sich unsere Familie entschlossen hat, Asylwerber einzuquartieren, war es für mich selbstverständlich, dass man sich um die auch kümmern muss. Und dadurch, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, sind 16 Personen am ersten Tag gekommen, lauter junge Männer. Es war sofort so ein, weiß ich nicht, so ein Helfersyndrom hat sich da entwickelt. Oder so ein, ich will nicht sagen Mutterinstinkt, weil das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel, oder? Nein, nicht. Ich kann das nicht erklären, das hat sich so ergeben. Ich fühle mich ein bisschen auch verantwortlich, dass man sie unterstützt und ihnen auch helfen kann, hier sich zu integrieren und etwas zu lernen. اجتني الإقامة بال 2015 تقريبا بالشهر 12. قدمت على المطعم هون بحكم اني كنت بتركيا اشتغل بمطعم، فصاحب المطعم وافق على الفكرة. طبعا ما كنت اعرف احكي لا انجليزي ولا الماني، وهلا صار لي بالمطعم اشتغل 2 وشهرين تقريبا. طبعا تعلمت الشغل من صاحب المطعم الشيف، وانا ساعدني كثير، علمني على الطبخ، علمني على الشغل. يعني إنسان رائع بكل معنى الكلمة، يحمل قلب كبير، يحب الناس كلها، يحب اللاجئين، يحب يعطيهم أكل، يحب يعطيهم يعني أي شيء يطلبونه يعطوهم إياه من دون مقابل. طبعاً مو الكل، لا يخلو الأمر من وجود أشخاص ما يحبوا اللاجئين وما يتقبلونهم. Living in a small border town, and this was always what makes me also looking beyond the borders, beyond the walls. See what is behind, what is behind the next hill, what is behind the next hill. So and we were always cut up, you know, with the Iron Curtain after the Second World War. So there was this iron fence. I still remember when there was exploding, they had all these fans. Where they had landmines in it, and when we were working on the fields, direct on the border, and sometimes there was explosions when an animal, you know, went through the fence, and they were bum bum. So in this refugee crisis, many years later. I'm talking now about the 1960, 1965 or so, when there was still the Russian soldiers at the border controlling with their machine guns. And the 2015 and even now 2018, when they're trying to put up fences again and stopping people to come in. That reminds me on these times when there was really the Cold War and in the 60s. And all these fences around us, 5 kilometers from here, Hungary, 6 kilometers from here, Czechoslovakian border. And that was like, you can never cross them. It was 2 different worlds, and now it's even worse. Now we are living in 2018, and this world is going down. The politicians are so stupid, and I don't know what they are afraid for. Why they are afraid of people. I don't care about the religion, and I believe in every religion. Every should be equal valued. I don't ask where somebody is from. We are all from one planet, and
and it should be equal rights for everybody. Ich habe zu niemandem gesagt, mich Mama zu nennen. Ich sage zu jedem, der kommt, mein Name ist Marianne Falb. Ich werde auch oft gefragt, ob ich oder unsere Asylwerber ein Problem mit mir haben, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, wenn sie mich als Mama sehen, gibt es keine Probleme. Die Mama ist immer eine Frau. Also wir haben keine Probleme mitsammen. Aber es ehrt mich natürlich, wenn Sie zu mir Mama sagen, weil Sie schon ein gewisses Vertrauen auch zu mir. Aber es würde mich auch nichts machen, wenn Sie nur Marianne sagen oder Chefin sagen oder egal, wie Sie mich nennen. Aber ja, Mama ist natürlich schön. يخلصني هون أمي أول شيء اطمن على صحتها لأنه هي كمان مريضة سكري وكذا عندها كذا مشكلة بعدين بشوف أخبار كذا شو في جديد الأهل المنطقة إنه كيف وضعهم بحكم إنه نحن قرابة على حدود تركيا أحيانا يصير حالات قصف كذا إنه إيش عم يصير هنيك هلا. Integration bedeutet für mich, wenn ich es sehe für unsere Asylwerber, dass sie so schnell als möglich Deutsch lernen, dass sie ein bisschen unsere Mentalität zu verstehen lernen, so schnell als möglich, bezüglich Pünktlichkeit. Das ist für mich immer ein großes Problem. Für mich persönlich bedeutet natürlich auch Integration, dass vielleicht die Österreicher auch ein bisschen Nachsicht haben und ein bisschen Verständnis, dass das nicht so schnell alles gehen kann, dass die jetzt voll integriert sind. لازم الواحد يتعلم لغة، لازم الواحد يشتغل، لازم يربي الواحد أولاده اللي على التربية اللي ترباها بسوريا، لأنه مش ما كبروا الأولاد هنا، لازم يضلوا ما يعتبروا حالهم يعني أوروبيين، لازم يعتبروا إنه جذوري من سوريا مشان يعلموا أولاده بعدين، لأنه هذا جيل لازم يتعلموا على الصح. أنا مفكر إنه أسس شغل خاص فيني هون
يعني مو على المدى القريب، يعني سواء سنتين 3 ل10 سنين يكون شغل خاص فيني إلي. وبعدين إذا تحسن الوضع بسوريا يعني ما أفكر بالرجعة، أكيد ما راح أضل هون للأبد يعني. What I learned most on the road is, first of all, to get along with all the people you meet, to be patient, to be quiet, to wait, understanding of that every culture has its rights to survive and not be distinguished. Or culture is never dangerous. If you are educated and if you understand other cultures, you don't let yourself be oppressed.